Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Learn to French. Je m'appelle Eden et j'enseigne le français. Hello and welcome to another episode on the Learn to French podcast. If you are new here, my name is Eden and I teach French. In today's episode, we are going to work on an activity, an exercise, but not just any kind of exercise. Today, we are going to build sentences by describing an apartment in French. So, in order to be able to describe an apartment in French, we are going to work on describing the rooms first. You can work on this exercise at home, or if you don't have the time, or if you're driving or doing something else, you can still stay tuned and listen to this episode. So before I start, make sure to click on the link in the description of this episode because you might want to read the instructions or simply if you want to work on this exercise 100%, then you will need to look at the images in that article. Once again, if you don't have the time, it's perfectly fine. You will still get exposure to the French language. So here are the instructions for this exercise. First, look at the image. So you will see different rooms and simply take a look at them. The second step is que voyez-vous? What do you see? You will need to write down all the vocabulary of that room. And by vocabulary, I mean the objects that you see. And this is going to come in handy later because you will need to describe that room in the next step. And this is what I'm going to be talking about. La troisième étape, the third step, décrivez l'image. Describe the images with your own words. You will need to prepare a paragraph, and in that paragraph, you will simply be describing that room. Imagine you're talking to someone who actually can't see that room. Your job is to describe that room in detail. You can use your vocabulary list, and also I will be providing a list of prepositions of place for you to use. La quatrième étape, the fourth step, is to first listen to my description. Don't read anything, simply listen. You can look at the image and listen at the same time, that's perfectly fine. And the fifth step is to read the description. This time you will be able to read that description, the one that you've just heard. Est-ce que vous avez compris les instructions? Did you understand the instructions? If not, make sure to click on the link, once again, to read everything. Now let's start with image numéro 1. After the signal, you will have a few seconds to take a look at the image. Of course, if you need more time, you can still press pause. Très bien. Now that you've taken a look at the image, que voyez-vous? What do you see? Write down all the vocabulary for each room. Here, you can press pause. Now here's the vocabulary list that I have for image number 1. Le salon, the living room. Un canapé, a couch. Un meuble, a piece of furniture. Des coussins, pillows. Une table, a table. Des chaises, chairs. Un plafonnier, a ceiling light. Des escaliers, stairs. Un pot de fleurs, a pot of flowers. Un tapis, a carpet or a rug. Des rideaux, curtains. Une décoration, decoration. Une vitre, a window. Now you can describe the room with your own words. If needed, you can take a look at the list of prepositions of place that can help you. After the signal, press pause and work on your description, and then you can resume this episode once you're ready.
Très bien. Now let's listen to the description. You can open the image again and listen at the same time. Cette pièce est un salon. À gauche, il y a un meuble et un canapé gris avec des coussins. Derrière le canapé, il y a un pot de fleurs et des escaliers. Sur le meuble, il y a des décorations. À droite, je vois une table en verre. Autour de cette table, il y a des chaises. Sous la table, il y a un tapis gris. À côté de la table, il y a une grande vitre et des rideaux blancs. Au-dessus de la table, je vois un plafonnier. You can now read the description. Image numéro 2. Let's go ahead with image numéro 2, so the second image. I will give you a few seconds to check it out, and once you're ready, you can resume the episode. Que voyez-vous? Write down all the vocabulary for each room. Once again, after the signal, you have to press pause and resume once you're done with your list. So here is the vocabulary for image number 2. Le salon, the living room, un canapé, a couch, une étagère, a shelf, des coussins, pillows, un vase, a vase, un plaid ou une couverture, a blanket, une lampe, a lamp, un piano, a piano, une statuette, a small statue, des oiseaux, birds, un tabouret, a stool. Now we can move on to step number 3. Describe the room with your own words. Once again, you can use the list of prepositions of place to help you out. After the signal, you have to press pause and resume once you're ready. Vous pouvez maintenant écouter ma description. You can now listen to my description. Image numéro 2. Cette pièce est un salon. Au milieu, je vois un canapé avec des coussins et un plaid orange. Au-dessus du canapé, il y a une étagère et des statuettes d'oiseaux et d'autres animaux. À droite, il y a une grande lampe. À gauche se trouve un vase avec des fleurs. Puis, encore à gauche, un piano avec un tabouret. Très bien. You can now read the description. Passons maintenant à l'image numéro 3. Let's move on to image number 3. Après le signal sonore, appuyez sur pause et observez l'image. After the signal, press pause and look at the image. Parfait. Now, you have to write down all the vocabulary for that room. After the signal, press pause and resume once you're done with your list. Voici le vocabulaire pour l'image numéro 3. Le salon, the living room, un canapé, a couch, une table basse, a coffee table, une étagère, a shelf, des coussins, pillows, un couloir, a hallway, une fenêtre, a window, une cheminée, a fireplace, une télévision, a television, un tapis, a carpet or a rug. Très bien. Now, you can describe the room with your own words. After the signal, press pause and resume whenever you're ready.
Très bien. Maintenant, vous allez écouter la description. Now listen to the description. Cette pièce est un salon. Il y a 2 canapés blancs. Entre les canapés, il y a une table basse. Sous cette table basse se trouve un tapis. Au milieu, derrière les canapés, je vois une cheminée blanche. Au-dessus de la cheminée, il y a une télévision sur le mur. Derrière le canapé de gauche, il y a 2 fenêtres. Derrière le canapé de droite, il y a un couloir. Vous pouvez maintenant lire la description. You can now read the description. Passons maintenant à l'image numéro 4 et il s'agit de la dernière image. Let's now work on our last image. Image number 4. Regardez l'image. Après le signal sonore, faites pause et reprenez quand vous êtes prêt. After the signal, press pause and resume when you're ready. Très bien. Maintenant, écrivez le vocabulaire pour cette pièce. Write down all the vocabulary for that room. Voici ma liste de vocabulaire pour cette chambre. La chambre, the room, un lit, a bed, une fenêtre, a window, un oreiller, a pillow, une table de chevet, a bedside table, un tapis, a carpet or a rug, une commode, a drawer cabinet, une lampe de chevet, a bedside lamp, un tableau, a painting. Vous devez maintenant décrire la chambre avec vos propres mots. You can now describe the room with your own words. Très bien. Maintenant, écoutez ma description. Now listen to my description. Cette pièce est une chambre. Je vois un grand lit avec une couverture et des oreillers. Le lit est entre les 2 fenêtres. De chaque côté du lit, il y a une table de chevet avec une lampe. Au-dessus du lit, sur le mur, il y a un tableau. À droite, contre le mur, il y a une commode. Sous le lit se trouve un tapis. You can now read the description. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. That's it for today, guys. I hope you enjoyed this kind of activity. If you want more exercises like this, feel free to let me know. In the meantime, I encourage you to keep being exposed to the French language, and that way your listening comprehension will only get better. Merci beaucoup d'être resté avec moi aujourd'hui et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode sur Learn to French. Au revoir!